Usihangaike hii Januari. Optiven tumekusort. Wema Gardens Narumoru is your perfect place for a hidden home, a cottage, a holiday home, or the best inheritance for your children. Buy a 50 by 100 plot of land for only 399,000 Kenya shillings. What's more, leap up 350k and get an instant shopping voucher worth 10k. Call us on 0790 300 300 or visit our website www.optiven.co.ke. Welcome back. Good morning from wherever you're watching from. This is Mutembei TV and my name is MJK. My name is Samuel Juang. It is exactly 8:47 a.m. this morning and we'll be talking about the newspaper review this morning. As you can see, our title is that Ruto insists Kenyans should not be arm-twisted to elect anyone. Raila versus Ruto 2022. Good morning to you, Majoka. Good morning, Sam. Karibu hapa Mutembei TV. Thank you so much. Now we'll be talking about, we'll be having a newspaper review and we are starting with the Standard. And the biggest title there is that high cost of living torments Kenyans, the economic pinch. Taxes on basic goods like airtime, cooking, gas, fuel, and internet have hurt family incomes. Food prices have been rising over the last 10 years. And if you go to page 6 and 7, we want to compare some of the basic needs for Kenyans. We take a look at the beef with the bones. That is 1 kg. In 2011, it was 285 shillings. But in 2020, it was 437 Kenya shillings. An increase of, if you compare the percentage, will be 53.3%. Talk about the cigarette. Sportsman number one packet was costing 90 shillings in 2011. Yeah, and right now in 2020, in 2020, that is 1 year ago, it was costing 199 shillings, an increment of about 121.3 Kenya shillings. Talk about the beef, the beer Tuskers, 1.5 liter was costing 110 shillings in 2011. And in 2020, it was costing 184, an increment of 67.4 shillings. Majoka, inaonekana watu ambao wanapiga sherehe, pesa imeweza kuongezwa. Talk about the sodas, 300 milliliters was costing 24 shillings in 2011. In 2020, it was 39 shillings, an increment of percentage of 65.4%. And as far as Matumbo was costing 1 kg was 162, but 2016. All viewers, you can grab your this the copy and you take a look at page 6 so that you can take a look at the comparison between the cost of living. Away from that, let us now talk about the matters pertaining politics. Talk about get ready for political volcano. Karua warns Oka campaign. Remember last, when was that, Majoka, when we had an earthquake? When Sunday last week. On Sunday last week, huh? Yes. Yeah, when Deputy President William Ruto joined the ANC CDC that was convened at the Bomas of Kenya. Now let's take a look at page 8, where the NARC leader Martha Karua, she's talking about get ready for political volcano. Karua warns campaign. Now let us turn to page 8 and see what is there. Page 8, and now the Oka presidential candidate will shock Kenyans, Karua promises. She says that now Kenya leader Martha Karua has promised a political volcano in the next 6 weeks that will settle political issues and offer direction to the country ahead of the elections. Now, the big question remains, who will be the flag bearer of Oka? Majoka, can you try to give us a hint? Who do you think can be a flag bearer, or you're going to leave it to our viewers to discuss it? Wiper, Kalonzo Musyoka, Gideon Moi, Martha Karua, na kuna mwingine pia aliweza kujoin pala, anaitwa huyu jamaa mwenye alishikwa juzi, namkumbuka, alilia zaidi sana, anaitwa Jimmy Wanjigi. Now, if you take a look at page 8, the Oka presidential candidate will show Kenyans, Karua promises in 6 weeks.
but she has also insisted that she will be running for the Kirinyaga gubernatorial seat, that she will be challenging Governor Governor Anwa Waiguru. So that is matters pertaining politics. They were having this particular discussion yesterday at Kerugoya, where she promised to support one of the candidates, and they will be picking that particular candidate in 6 weeks' time. So let us expect a volcano from Oka, Kenya. Away from that, now let us now take a look at something that is now taking place. Let us go to page 4. Somebody somewhere here is talking about do not trust Kenya Kwanza. It is a union of the corrupt, Raila says. Now Raila is hinting back at Deputy President William Samuel Ruto together with Musalia Mudavadi that Kenyans should not trust Kenya Kwanza, which is a union of the corrupt, Raila says. So who is corrupt between Deputy President William Ruto and Musalia Mudavadi? We will leave that question to our viewers to tell us. Now, away from that, if you go to page 5, it's all about the COVID-19 jab uptake law in pastoral areas, says the ministry. Away from that, now let us go to the Daily Nation and see what is taking place. Now, if you take a look at the Daily Nation, what is at the top is the big headache. Internal competition as the nomination deadline draws closer. A new allowing large political formation could be a poison challenge for Azimio la Umoja. Majoko, nakumbuka ile mswada ambao uliweza kupelekwa pale bungeni na ikapitishwa na baadhi ya wabunge na kupelekwa katika Rais Uhuru Muigai Kenyatta. He ascended to that particular bill, and it is going to be a big shock to many Kenyans. So now, let us know. If you take a look at the first page, tuko na vitu kama the making of a terrorist. You'll take a look at page 10, and also we have an author, award winner Victor Maingi, who is a 16-year-old author of 2 published books, was barely 10 when. So you take a look at the page 3. But let us now take a look at matters pertaining politics. Let us turn to page 7. Majoka, are we together? We are together. Let's now talk about the page 7. Raila Amolo Odinga warns corrupt leaders, and former Prime Minister promises to take war on a graft if he wins the presidency in the August elections. It seems like Raila was with people like Tim Wanyonyi, member of parliament for Westlands, and ODM leader Raila Odinga warned that he will fight corruption to the end. One of the issues affecting the Kenya right now is corruption, Majoka. And Raila Amolo Odinga is promising to fight corruptions if he's elected on 9th August this year. Yes. Now, if we go by page 7, also party tickets test for the big 3. So we hope to agree that in this area that this party can have candidates here or not other areas. Now, that is something that is being talked about by people from Oka. Now, let's go back to page 4. Ruto is not an automatic candidate for Kenya Kwanza, says Mudavadi, and that leaves us to ask who is going to be a presidential candidate to Kenya Kwanza. It seems like the coalition that is going to be created by the coming of the ANC and UDA is Kenya Kwanza. First, I would like to ask our viewers, what is the difference between Azimio la Umoja, Kenya Kwanza, Okoa Kenya? Are these people talking the same thing or not? What do you think about it, Madogo? Azimio la Umoja na Kenya Kwanza ni vitu viwili tofauti. Tofauti sana. Yeah, because they have different agenda. We have bottom up, na pia tuko na hii upande nyingine ya Azimio. Azimio la Umoja. Now, pia katika gazeti la The Daily Nation, they are also talking about Oka tours Kirinyaga pledges to curb grab. That one we talked also about on the Daily Nation. And we talk also about ukikuja hapo page 3, TV rules led budding author to a passion for the written word. That is now what is on the Daily Nation. Page 2, we have a quote of the day from the Daily Nation from Governor
Kivuta Kibwana says, we declare tribalism in a national council but promote the informal kingship. Now, Wana wa Mtembei TV. Now, if you have time, you can grab your copy, the Daily Nation and the Standard, and you will be they will be up to date with the Kenyan latest politics, matters pertaining economic issues, sports. But we will be biased if you don't take a look at the sports. Let us now go to the Daily Nation, tukiangalia sports pale, tuangalia nini inaendelea. Manchester United, Mason Greenwood reacts in a past match. Kitu ambacho inasema United say no more matches for Greenwood. Manchester United have said forward Mason Greenwood will not train or play for the Premier League club until further notice. It seems like watu wa Manchester United wameumia mahali. Na pia kuna another sports hapa in Athletes Simiyu, Ruto back Discovery Kenya cross county owners in Eldoret. As per now, Majoka, Yes. The newspaper review, we can tell our viewers that they can grab their copy so that they can dig deep into this particular news. We are now up to date with the newspaper review right here on Mtembei TV. It is exactly 8:57 a.m. this morning, and remember, matters pertaining politics in Kenya. We are discussing the issues tonight. This morning is about Raila versus Ruto, Kenya Kwanza, Okoa, and also Azimio la Umoja. Yes. Hapo jana kuna vitu vingi ambazo ziliendelea kwa sababu tuliona kiongozi wa ODM aliamua kutembea Nairobi pamoja na viongozi wengine. Tuliona akina Orengo, akina Babu Owino, and of course mambo mengi sana yaliendelea. Na Wakenya walijitokeza kweli kule upande wa Dagoretti, lakini pia DP alikuwa kule maeneo ya Kiambu, na mambo mengi sana pia yaliendelea. One of the things that watu wanazungumza sana ni kwamba hawauzi agenda. Wengi wao hawauzi agenda, bali wanachomea wenzao. Wewe unachukuliaje siasa za aina hiyo, wakati ambapo unapata huyu anaharibia huyu anaharibia huyu kuliko kuuza agenda zao? The problem with the Kenyan politics in this particular era is that they love taking on each other. They don't come to give us their policies. Unapata mengine kwamba yeye anakuja na matusi. Anasema Ruto ni hivi. Ruto pia akienda mahali anasema kwamba Raila yuko hivi. What our politicians should be doing, they should come and sell their manifesto, so that we have an alternative. If we think that One Kenya Alliance is going to rescue Kenyans from this economy, then Kenyans will vote One Kenya Alliance. If it is Kwanza Kenya, then they're also going to have an alternative form of manifesto that will give us a better form of government that will rescue Kenyans from this economy. Another thing that is happening ni kuhusu Mudavadi na Wetangula join DP Ruto, kwa sababu ni kama walibetray. Unajua walikuwa upande wa NASA. Lakini truth be told, if you take a look at what Mudavadi and Musalia Mudavadi did, they betrayed their brothers. They betrayed Gideon Moi. They betrayed Kalonzo Musyoka. If it was indeed true that they had an information about the coming of the deputy president to the ANC National Delegates Conference that was held at the Bomas of Kenya, then hawangeweza kutoka. Kumbuka kwamba watu walitoka, kila mtu alitoka katika siti yake na akaenda zake, meaning they were dissatisfied by the coming of the deputy president. And we can say that Mudavadi had an information, Wetangula had an information. They betrayed their brothers. When it comes to now the NASA coalition, in 2018, after the general election, remember we had a political instability, the economic was not stable, and Raila Odinga together with the president, they had a chance to have what is called a handshake, and we were able to have a political stability where the government will now talk hand in hand with the president. Do you want to play for us a bite of Raila Odinga? Kuna mazungumzo ambayo Babu Owino aliyazungumza, na wengi sana wanaomba kuyasikia.
vijana ria, vijana ra, wazee tibim, wazee tialala, wamama ha, warembo mwe. Asanteni sana. Kitu ya kwanza, yule jamaa alikuwa anajiita earthquake. Nataka kumwambia ya kwamba that was a storm in a cup of tea. Na hii race inakuja hapa mbele. Hii race ni ya the axis of evil versus the chosen one. The chosen ones ni timu ya baba. The axis of evil ni wale ambao waliuza mpaka maiti. Mnakumbuka wakiuza huko ni maiti huko Lang'ata? Jambo lingine, kijana hapa nchini ni maskini sana. Kijana hana pesa na kijana hana kazi. Kijana mwenyewe anaweza tamani kukula kuku lakini hawezi. The only time a youth can eat chicken in Kenya is either when the chicken is sick or the youth is sick. Na saizi baba mwenyewe atahakikisha ya kwamba mayouth hapa nchini wakule kuku. Kila youth atapewa shilingi 6,000. Vijana ria, vijana tibim, vijana tialala. La mwisho, nataka niwaelezee. Mdavadi juzi alikuwa anajaribu kutingiza mti. Anafikiria anatingiza mti, kumbe matako ndio inatingika. Never ever, never ever, when you compete an elephant to poop, ukipishana na nyati kwenda choo, utapasua matako yako. Na usijaribu kuingiza kichwa kwenye matako ya ndovu. Ndovu itaenda na wewe, itapita na wewe. Vijana ria, vijana ra, wazee tibim, wazee tialala. Ni baba kwa sababu kama kuna tabu ana jawabu la ajabu kwa adabu. Asanteni. Wow, na huyo ni Embakasi MP Babu Owino ambaye anasema kwamba Mudavadi alijaribu kutingiza mti, na wakati youth anaweza kula kuku ni wakati yuko mgonjwa. Okay. Babu Owino was trying to use what is called symbolism. Anazungumzia kuhusu kuku. Unajua kuna mtu, sitaki kumtaja jina, alikuwa anafuga kuku hapo during his early days. Yes. So he was trying to use symbolism to attack the deputy president. He was trying to use symbolism to attack the deputy president. But what he talked about the unemployment rate in Kenya. It is indeed true that tuko na ukosefu wa kazi hapa nchini Kenya. And that is why we have the rise of crimes within the ghetto. Kwa sababu unapata kwamba mtu kama ana kazi na unahisi njaa, what will you do next? Unaiba. Si utaiba? Utaiba tu. Unapata vijana wengi sana. We can't say that everybody is in a position to create their own employment. Because unajua kuna changamoto sana kwa sababu tunakuwa na ukosefu wa hela. There is no money. Unasema kwamba you want to start a certain business, but there is no money. Or maybe the government is not in a position to give loans to the youth. Yes. So utabaki pale kwamba hauna pesa. What will you do? Unaiba. Utaiba. So tuko na ukosefu wa kazi katika nchi ya Kenya. Yes. Number 2, the issue about politics, Deputy Mudavadi. By the way, he has been a vice president for 3 months. I remember he was a vice president for 3 months. Yes. Na kila ambacho mimi sijui na sitambue, huyu mtu anaenda kupewa kiti gani? Maybe anataka kuwa naibu wa rais wakati iwapo kiongozi wa UDA William Ruto ataibuka mshindi tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu, basi kuna uwezekano huenda Mudavadi atakuwa naibu wa rais. The only position I'm seeing that Mudavadi can get is only maybe being a minister. Being a minister. Na swali lingine ambalo watu wanajiuliza, nani atakuwa naibu wa Raila Odinga iwapo yeye ndiye ambaye ataibuka mshindi? Let me just be honest with Kenya. This thing is obvious. It is Peter Kenneth. Peter Kenneth. It is Peter Kenneth. I'm not seeing anybody. You see, Raila Odinga cannot win
on 9th August without the Mount Kenya vote. Sure. So it is obvious. It is Peter Kenneth. Unajua wawili hawa wamekuwa kionekana. Leo ni tarehe ngapi? When is today? Tarehe 31. 31. Yes. I'm telling you before May. Before May. If I'm alive. Na tutakuwa na hii discussion tena. Peter Kenneth is going to be the deputy running mate of Raila Amolo Odinga. Take that one to the bank. Utanikumbusha tarehe 31 January. Yes. Uliniambia ya kwamba yule ambaye atakuwa naibu wa rais. That is Peter Kenneth. Iwapo kiongozi wa ODM ataibuka. In fact, I know very well Peter Kenneth hakuwahi jua kwamba atakuja kuwa deputy running mate of Raila Odinga. He is going to be the deputy running mate of the Raila Amolo Odinga Azimio la Umoja. Yes. Is it happening because when labda Raila anatoka kule upande wa Western na huyu naye anatoka upande wa Mount Kenya, labda wanajaribu kuunganisha Kenya pamoja? What I'm trying to say, au kumaliza ukabila au? Okay, right now, and I want to advise people of my age that we should not take tribe as a major problem. Right now, we are all Kenyan. You are my brother and I'm your brother. We are all Kenyans. So the issue of tribe, I can advise people my age, let us now forget about tribe. We are all Kenyans and we must live as Kenyans. Number two, when you talk about Raila Odinga and Peter Kenneth coming together, Raila Amolo Odinga anapiga hesabu. If I don't have Peter Kenneth, sitapata vote. And it is obvious when you're na kura nyingi ni watu kutoka Central. Mbona hangechukua Mwangi wa Iria? Mwangi wa Iria ni gavana wa Murang'a na pia anawania kiti cha urais. Mwangi wa Iria anataka yeye ndiye akue president. Mbona basi kiongozi wa ODM hangemchukua Mwangi wa Iria amweke kama naibu wa rais, kwa sababu pia anatoka maeneo yale ya Mount Kenya. Okay, you know Mount Kenya, unajua kuna watu ambao wana umaarufu. Nataka kuuliza swali moja kabla tuende mbali. Do you think the political mileage that nani ako nayo Peter Kenneth na Mwangi wa Iria, nani ako na political mileage mzuri sana, mwenye ako na political mileage mwenye anaweza shinda mwenzake pale tukianza? We can tell Peter Kenneth yuko sawa. Yuko sawa. Okay, I'm not taking sides here, but that guy is very sharp. That guy can take Kenya, he can advise. Unajua Raila anakuwa mzee. So anahitaji mtu ambaye anaweza chapa kazi. Yes. And that is Peter Kenneth. What about Moses Kuria? Moses Kuria hawezi. Hawezi, si ati nasema vibaya. Moses Kuria hawezi kuwa deputy running mate wa Raila Odinga. Take that one to the bank, like I told you always say. Hawezi kuwa. Anaweza geuka labda. Hawezi. Moses Kuria hawezi kuwa deputy running mate wa Raila Odinga. Tusidanganyane hapa katika Mtembei TV kwamba kuna siku Moses Kuria atakuwa deputy running mate. Hiyo haiwezekani. I'm telling you, today is 31st January 2022, sindio? Remind me tukifika May, it will be Peter Kenneth. Yeah. Wow. Na kwa upande mwingine sasa, kiongozi wa UDA, ambaye ni hapa katika UDA pia tuacha tufichue. Unajua mimi ni fichua. Wetangula pia. Wetangula. Yes. Yule mtu si kwa ubaya. Yule mtu aendi mahali. You know, when we talk about now on the UDA side pamoja na Ruto. I want to clarify this one and let us be understanding. Ruto is the only man in Kenya that cannot be a deputy president to anyone. Yes. That is a fact. Tayari ameshakuwa naibu wa rais. Kulingana na katiba ya Kenya, he cannot be a deputy president again for somebody. Now, this brings a question to Mudavadi. Huyu Mudavadi anaenda kukua nini? Because yeye pia anataka kukua president. Will he be a deputy president, a deputy running mate to Ruto? That is a big question, and Kenyans should ask themselves about that. When also remember Wetangula pia amejoin huu upande wa Wetangula. Tuseme tu ukweli, Wetangula is adding nothing. Yeye yuko pale kuzindikisha tu. Si unaona alichanganyikiwa hata ile siku yenye remember that day that kina nani walikuwa wanaondoka pamoja. Alikuwa amechanganyikiwa. Ni wasindikisha kina nani, kina Wetangula, Jimmy Wanjigi na Gideon. Akawashika mkono.
I'm being honest with you. Wetangula is adding nothing to UDA. Yeah. Kwa hivyo yeye yuko pale tu anazindikisha. Mudavadi is also adding nothing to UDA. That's a fact. Do you know why it's a fact? It might only add the 20%. 20%. Wow. That is a fact. What if naibu wa rais amue labda ampe Mudavadi amweke kama minister? Alafu sasa Wetangula. Hapo umesema vizuri. Unaona huyu Mudavadi is either going to be a chief minister yes. Something that the UDA members were also complaining about, right? Is either is going to be a chief minister. And there's something that people are insinuating that it might be a prime minister. So meaning they have to change the constitution, Yes. And they will have to follow the legal procedures. If they have to change the constitution, yes. BBI ilikuwa ya nini basi? BBI. Walipinga BBI. BBI, they were trying to create the members from the Hustle Nation were saying that BBI was trying to create positions for the big people, the top government, of which somebody can say that maybe it was like that, but it was also trying to bring the constituencies. It was also trying to bring what is called the revenue sharing. Yes. From the 15% to 35%. Hizo zinaenda kwa counties. Kwa counties. Yes. Lakini pia Mkenya tajiuliza ikiwa that 35%, it was also on the provision of the constitution of which the Asla Nation people were also saying that it has been there from 2013, right? Hadi sasa. Unanielewa? Kwa nini awangeweza kufika kwa hiyo 35%? Now the BBI was trying to make it mandatory that it must be 35%. And the legal mind was also arguing, why was it not being taken care of from 2013 to now? Yet it was on the provision of the Kenyan constitution. So it is also a fallacy when it comes to politics. Yes. Wow. Popote unatazama ukiwa, this is Mutembei TV. My name is MJK, or you can call me Majoka MJK. Mimi ni Samuel Ojuanga, ama ukipenda Fichua Online TV. Yes, na leo ni siku nyingine ambayo tunachambua magazeti kila siku kuanzia Jumatatu hadi siku ya Jumamosi ya saa 2 live on Mutembei TV. Usihangaike hii Januari. Optiven tumekusort. Wema Gardens Narumoru is your perfect place for a hidden home, a cottage, a holiday home, or the best inheritance for your children. Buy a 50 by 100 plot of land for only 399,000 Kenya shillings. What's more, leap up 350k and get an instant shopping voucher worth 10k. Call us on 0790 300 300 or visit our website www.optiven.co.ke. Mutembei TV. My name is MJK and we have Samuel Ojuang mwenyewe. Yes, and we're talking about the issues pertaining politics. Ruto insists Kenyans should not be arm twisted to elect anyone. Yes. Sam, yes. Tukimalizia sasa. Niambie. Una kipi cha kuambia vijana ambao kwanza wanajoin politics mwaka huu? I can say it's a fresh mind when it's come. We are seeing the like of Jalango. Yes. Kumbukwamba naitwa Felix Odiwuor. Kuna jina lingine nitoa Kothe. Are we together? Yes. So Felix Odiwuor ana join pale wa Jalaz, atakuwa na wania kiti cha bunge kutoka pale Lang'ata. Watakuwa na menyana pamoja na pale Nicholas Korir. So what I can tell those people who are joining politics, it's a fresh mind. It is their right to join politics. But I would love them to work for Kenyans. Yes. Yeah, wasingie pale na waanze kukua na that hiyo tabia kwamba wameingia pasa wamepewa ile ugonjwa kwamba sasa wanaanza kusahau Kenyans. They should know there are people who are energetic. Yes. They should come to the ground, talk to the youth so that they can understand our problems and they can solve them. Wasikue watu ambao wanapiga mdomo pale juu na kazi haiko. And when they get to the parliament, they should enact laws that will protect this country for the rest of our lives. Wow. Thank you so much. And of course, wana Mutembei TV, Sam, asante sana. Kesho, same time, hapa Mutembei TV. Na tutaenda commercial break, na tutarejea na Madam Pettymouth ambaye atakuwa anatupa udaku hapa
Mutembei TV, atuambie weekend imekuaje na ni kipi ambacho kinaendelea kule upande wa entertainment, lakini pia watu wanasema semaje kwa ground, si ndio? Yeah. Thank you so much. Usihangaike hii Januari. Optiven tumekusort. Wema Gardens Narumoru is your perfect place for a hidden home, a cottage, a holiday home, or the best inheritance for your children. Buy a 50 by 100 plot of land for only 399,000 Kenya shillings. What's more, leap up 350k and get an instant shopping voucher worth 10k. Call us on 0790 300 300 or visit our website www.optiven.co.ke. Usihangaike hii Januari. Optiven tumekusort. Wema Gardens Narumoru is your perfect place for a hidden home, a cottage, a holiday home, or the best inheritance for your children. Buy a 50 by 100 plot of land for only 399,000 Kenya shillings. What's more, leap up 350k and get an instant shopping voucher worth 10k. Call us on 0790 300 300 or visit our website www.optiven.co.ke. And welcome back. This is Mutembei TV. Mimi naitwa MJK. Madam Petty, good morning. Good morning. Umekuaje weekend na kupelekaje? Weekend imekuwa poa. Ni vile tu sasa watu hawataki kutoa pesa. Tunaomba watusaidie pesa ya nini? Pesa ya kufanya shopping, wanatupatia tu ma complaints more, badi tunashangaa what's so happening and it is end man. Yes. Sasa Madam Petty, kwanza tutaanza na story ya comedian ambaye anaitwa Akukudenja. Yes. Akukudenja amerejeshwa tena hospitalini siku 2 baada yake kuwa discharged. Na pale National Theatre kuna mambo ambayo yalifanyika Alhamisi ambao wasanii walijitokeza na wakafanya mchango wa kutoa hela ili kuclear bill. Ilikuwa ni ya 2 million. So walifanya mchango japokuwa hawakumaliza, hawakufikisha kiwango cha ile pesa ambazo walikuwa wanahitaji. Ikabidi wawe na agreement na hospitali vile ambavyo watakuwa nalipa zile pesa. Sasa naarifiwa kwamba ameweza kurejeshwa tena hospitalini kwa mara ya pili. Yes, of which now hiyo pesa ya bill, the hospital bill inaenda bado kuongezeka. Because the last time I checked, walisema like they signed a contract with the lawyer. Yes. And the hospital like hiyo bill ya 2 million ilikuwa inafaa kuwa settled within 3 weeks. So to mean kama amerudishwa tena hospitali jana, hiyo kuna tena pesa yenye watu wanafaa tena kwanza kuchanga. So Wakenya wanafaa kujikakamua. Akukudenja by the way, he's still young. He comes from Migori. Yes. Na aliyeshare huo ujumbe ni Sandra Dacha ambaye alishare na kuandika, we are back to the hospital again, difficulties in breathing again. He is in the HDU as we speak, keep praying for Akukudenja. Yeah, and kwa hivyo ana issue na kupumua. Yeah, and you know sickle cell is a very bad disease. Ndio inaleta hizo vitu zingine tena. He was born with sickle cell anemia. So it keeps recurring every now and then. Yeah, alafu wenye amefika like I read, I was doing my research. There is certain a point yenye mtu akiwa mgonjwa akifika kama unakuanga na sickle cell inaanza kukusumbua zaidi. Inakuanga na ages zake. So maybe this is the time ile yenye sasa ina strike sana. So we just have to pray as Kenyans so that tumsaidia. Kuku is still young na bado ako na vitu zenye bado hajafanya. He's so ambitious. Kuna vitu zenye hata yeye angependa afanye zenye bado hajashughulikia. Actually he's even more thinner bila alikuanga kitambo. And mind you, Akukudenja familia yake pia haikuangi sawa. Like when the mother died, the mother used to cook mandazis and I was one of the promoters. Hizo kitambo nilikuwa bado primary, nilikuwa nanunua mandazi hapo Kimaiga. Watu wa Migori, if you know where Kimaiga is, the mother alikuwa anauza hapo mandazi. And Akukudenja's name is called, anaitwa Babu. Yes, jina ya nyumbani. Yes. So wenye wanajua Babu, unajua kuna mtu anaweza mjua kama Babu na juu ya Akukudenja. So anybody anaweza tuma pesa pale kwa pay bill. Yes. Another thing ambayo inaendelea ni about producer Magic Senga ambaye unakumbuka alishare story ya Illuminati kwamba alijoin Illuminati at 23. Sasa baadaye hapo jana sasa Magic Senga amekama out na kusema kwamba the story ilikuwa fake.
Yes, it alikuwa was anacheza na mind ya ya Wakenya. watu. Yeah, definitely ilikuwa ni kiki. Cause Illuminati vile alisema like aliingia Illuminati then he left. It is not as easy as that. I saw it. It is not as easy as that. I've seen a lot of people confessing na watching hizi mapastors from USA, watu wakiconfess like I used to be in Illuminati, so pastors have to pray, people have to fall down, but yake alikuja tu kwa middle like nilikuwa Illuminati na watu wakaanza kunitumia paka ni gware. No, it doesn't happen that way. Uongo. Anadanganya watu, sio? Alikuwa anatutishia tu ndio tuogope. Wewe una kipi cha kumwambia, kwa sababu Wakenya wengi wamejitokeza na wamemkemea. Sasa unajua itakuwa ngumu sana watu kumwamini kwa sababu wameshajua ni mtu. Mimi naye fanya kiki. Okay, according to me, I think Magic's anger is always depressed. There's this certain day alikujanga kajitokeza kaandika pale Instagram yake like people when I don't wake up tomorrow, I'll be gone. Kumbe the guy ali overdrink tu, alikunywa pombe tu mob. Pombe mob. You people, excessive use of alcohol is dangerous. It can make you abuse even your mom. You get? So I think this guy, marafiki zake wa karibu wanafaa kumwangalia. Yeah, sure. Alafu tena unajua sahii music industry kitambo alikuwa amehit 2020 or 2021 2019 hapo. Yes, kila ngoma ilikuwa inakuja Magic Senga on the beats. Nini. So sahii maybe market imerudi chini. He's just trying to look for something yenye inaweza mrudisha kwa limelight. But that is not the way to go. Mimi the moment you tell me that you are in Illuminati, my friend will not have to discuss. It's just the same way like the other woman mwenye alikuwa masema she used to sleep with snakes, eat dead bodies. Yes, we are friends. But kuna ile mahali unaanza kuogopa, una get. But yeye alikuja kareform, but yeye Magic's anger is too much. He is a man. For a woman it's understandable. Unaweza sema like guys, nilipewa hata mimba nikaachwa, nilikuwa nataka hata mtu akuje. But for a man, really, atoke tu a hustle so hard. Kingine ambacho kinachoendelea ni Steve Simple Boy, kijana wa mihadarati, ameachwa. Yes, Steve Simple Boy tulikuwa na ameachwa ama enda ameachana. Wameachana wote. Ndugu yangu hapana. Steve Simple Boy ndiye alituma barua ya kwanza eti amemwacha yule mrembo, lakini Steve Simple Boy, let me just say, he's being kind of a fool. Demu wako akijitokeza na aseme your management is misguiding you or they are overusing your funds or whatever, you should be thankful. Wanamume wengi hapa nje hata wenye wanacheat wanatamani tu hao wasichana wenye wanaweza kuja wawatetee. So Steve Simple Boy, maybe he's a coward. Actually he's some coward mwenye hataki ku accept like the management wana mistreat. The girlfriend said Steve Simple Boy anapatiwanga 4,000 peke yake, 4,000 peke yake. Na nikauliza huo msichana kama unatakanga mahitaji yako, cause if you people are dating unaweza tamani hata boyfriend akupatie 10k. Nino Steve Simple Boy tu ndio anipatie do. Anaendanga anadanganya management yake anataka kununua viatu, of which akisemanga anataka viatu, those people wanaenda wenyewe wanambaia, surely wanamnunulia wenyewe. It doesn't make sense bro. Lakini sasa dada huyu mwenyewe ndiye alifunguka. Steve yeye hakuwa amefunguka mwanzo. Dada ndiye alifunguka, alafu Steve tena akaja akazungumza na KE Central eti kwamba alijitoa baada ya ile video kwenda viral, ile video ambayo alikuwa akidance na yule dada. Nilifanya naye mazungumzo hapa Mtembei TV, akadai kwamba yeye alishare hiyo video TikTok, hajui ilifikaje kwa hizi mitandao zingine. Definitely alifanya kimaksudi, because TikTok is also a social media backyard. Definitely if you post anything on social media it's going to be live, especially when you use a celebrity's name. So she did it intentionally, but I can support that woman. If someone is trying to mistreat my boyfriend, actually, I don't have a boyfriend right now. If somebody is trying to mistreat you and we are working together, you are like my brother. Yes. And the moment you're like my brother, I tend to be your mom, your sister, your girlfriend, your everything, even if we cannot date. So that girl was totally right. Alitaka tu kutetea chali yake, mali yake, being that wanapendana. And she's very innocent. Yeye anamtetea ile like, chali yangu sasa ametumiwa sana. Hata nilisikia ile siku yenye alipelekwa kuimbia Raila, nasikia alikuja tu akapatiwa, I don't know, was it 30,000 or what? Correct me, I've forgotten that. Alisema 30,000 nadhani. And pesa ngapi alipatiwa na president? Pesa nyingi sana. And then the management are claiming it hawajui penye pesa imeenda. It doesn't make sense. Kwa hiyo lakini yule dada pia anasema kwamba ile video ambayo alishare imeharibia pia Steve, mahusiano ya Steve na management yake.
Kwa hiyo at the same time ni kama yule dada pia amemharibia mpenzi wake. I don't think so. Me, I still support that woman. Hata wewe Majoka. Hapana bwana. No, hata wewe Majoka. Boy child sasa nikuulize Majoka, ndugu yangu. Ni vile tu sijai kukuona na msichana. So sitaki ni kudiscriminate, but I know pengine sasa boy child sasa boy baba. Hapana, lazima utetewe. Lazima utetewe. Majoka leo hata nitoe nguo. Toa nguo bro. Hata wewe leo boss wetu akianza kukumistreat, actually our boss is the best boss so far. But sahi akianza kukumistreat, mrembo wako aanze kuona ukilia. Kwani yeye hana right ya kujitokeza na aseme like you're being mistreated? Sasa unajua sina mrembo. Wewe huwezi kuwa na mrembo sahi. Juu vile nakuona hivi, hauwezi. Kwanza na hii Valentine inakuja, hauwezi. Stingy Men Association. Tunaenda men's conference tarehe 14. And we are giving you rules in a few. Yeah, so tell me. Mbona me I'm still supporting this woman. Yeah, because management ya Steve Simple Boy ile video ambayo alishare. Yes. And personally I talked to her. Nilisikia maoni yake. Steve Simple Boy is suffering. Imagine for the first time since Steve aanze kushoot, like aanze kwa limelight, for the first, yani juzi tu ndo Steve ameenda current nyumba shwali. Juzi ndo Steve amekuja current nyumba. Sama nashtuka. Imagine since Steve aanze kuwa celebrity, I don't know when, 2018 or when, he've been staying with the sister ndiye amekuwa kimsupport. Kenyans, Steve amekuwa akisafa. And people should not blame huyo dem. Steve amekuwa akisafa vibaya tena sana. And people should not blame that girl. Wow, next topic. Next topic tafadhali. Juu hapa naona boy child hapa ataumia. Size 8 ako na mimba. Yeah, size 8 ako na mimba. Pastor Linet Mwanyalu. Ni Mwanyalu? Unajua sasa hivi yeye ni pastor. Yeah, size 8 size ni pastor. Na ana kanisa yake sasa hivi. Yeah, sure. Sasa zile secular zenye alikuwa naimba tutafanyaje? Wata delete ama itakuwaje? Zile za kitambo zile, unajua alikuwa naimba secular alafu akakuwa saved. So sasa hivi yeye ni pastor, na kuna picha ambazo zimekuwa zikienda kule mitandaoni. Unafahamu size 8 kuna wakati ambapo alimiskari, and of course mambo mengi sana yakawa yanazungumzwa. Sasa kuna picha ambayo inaenda viral japokuwa yeye mwenyewe haja confirm, ikisemekana kwamba ana ujauzito. Lakini haja confirm mwenyewe. Kwa hiyo singependa tuingilie ndani sana kuhusiana na hayo. Lakini hayo ndio mambo ambayo yanaendelea. Kingine ni Trio Mio dating Saru wa Manyaro. But that is child abuse. That is child abuse. Actually, I need to call Kenyans tukutane pale Jacaranda tuchambue hiyo kitu. That is child abuse. Trio Mio Jacaranda imekuwa popular sana tangu story ya mawe. Wachana hata na mawe, since warushe Ruto na mawe. But me ilianza kuwa popular kwangu tangu Mike Sonko atume watu wamwage mafi huko. Do you remember those days? Jacaranda iko na history. Tuko na nani? Umeamua kuroroa yote. Madam Pettymouth in the house, guys, if you don't know me. And my co-host Majoka MJK, a very single man by the way. And he's stingy. So guys, hapo unachoma. Utaenda hivi bana nikose mtu. Utaenda hivi bana nikose. Wacha nichome size 8. Mimi kwa maoni yangu usichome size 8. Wacha tuende tu kwa Saru na Trio. Kile ambacho kilifanyika. Siku hizi Instagram kuna option ya kuuliza watu, kupea watu nafasi wa kuuliza maswali. Yes. Sasa kuna ile ambayo Sylvia Saru alikuwa ameweka, na jamaa mmoja akamuuliza, nikuulize, mna date pamoja na Trio Mio ama? Watu nadhani wanauliza hivyo baada yao kutoa ngoma ambayo walitoa pamoja. Na Saru yeye akasema, lol, I've seen so many of you asking me about this. Trio Mio is my brother, na chabaki hivyo. Yeah, maybe she's right, but maybe she's not right. But Wakenya wanajua kuchambua hizi vitu. Let's just give them 1 week. Tutakuwa na nini inaitwaje, evidence. Unajua Kenyans wote ni CID. Kila mtu ni CID. Wanajua kuchambua hizi na hatuogopi. Hata pale I'm sure Edgar Obare is not sleeping. He's working with his team to give us the right thing, if they're dating or not. But I don't think if they're dating. Saru cannot do that small boy. Kwani Guardian Angel hana Esther Musila? Ako nayo.
The only problem ni vile ataelezea Wakenya ama ataelezea Mungu vile Mungu alitoa ribi yake akaekea Esther. Unajua hapo sasa kutakuwa na shida. By the way, when anaenda heaven ajipange because lazima aeleze Mungu hiyo kitu. Wow. Otile Brown wameachana na mpenzi wake. Na ninashukuru sana. Unashukuru sasa watu wanaachana, wewe unasherehekea bwana. Nimesherehekea. Actually that's my crush. I need to send a letter. Sijui tu address yake. Sasa kilichotokea, Otile alishare katika Insta stories na kuandika, Nabi and I are not together anymore. The last time we were together was to try and figure out the way forward, but we decided to go our separate ways. Unfortunately, she is an amazing person, and for that I will always respect her, care for her, and be cool with each other. Wishing her nothing but the best moving forward. Wow. Bless. Wow. Say no more. Say no more. Hey, but that girl is blessed. Like, you mean nowadays wanaume wanaweza sema I'll still care for her? Hey. Hata wakiachana bado wako pamoja. Otile was not born in Kenya. I tell you. Ni Mjaluo huyu. I still care for her. Ai hapana. Hapo ndio inasemekananga Luo romantic. Very romantic. But hapo kwa care I doubt. Nimekata. Hapo kwa care I doubt. Mbona umekata? Luo sa not. Wewe Mjaluo alikufanyia nini? Hajanifanyia chochote lakini kuna kitu umefanyiwa bro. Hakuna. That's why unazidi tu kukonda kila siku. Wewe kuna kitu Mjaluo amekufanyia. Sasa unaona boy child ana cha kusema sasa. Boy child anaumizwa bure. Yawa, nitaenda gym at least niungeunge kidogo. Ninue chuma. Siende gym. Anyway, Otile sasa yuko single na Nabi pia, iwapo ata move on basi pia tutafahamu tu. So wasichana, don't say Majoka did not tell you or Madam Pettymouth did not say anything. Please send your applications. Valentine is coming. Useme uko single. Otile Brown sahi ako single. Yani tuma tu application. Jaribu tujioshe paka chemical. Then utume picha yako. Yani just try. Yeah, we are na Valentine's ikikujanga. Hey, naona watu wanapiga hela hapa nje. Monga Eve na mpenzi wake wamenunua gari mpya. Wameturezea standards banadi, nikaogopa. Na mimi natumianga nduthi kila siku nikuja job. Unatumia nduthi? Natumia nduthi. Usijali. Ama napanda forward. So hard kuhakikisha kwamba tunapata gari. Utapata gari. Wow. Ya ambayo ni itakuwa inakutoa nyumbani hadi hapa, lakini ni yako. Ni yangu. Drive. Usifanye nitumie huyo mtu application. Wacha tu. Sasa Monga Eve amenunua pale gari na walikuwa wanasherehekea second anniversary yao. Of course wamekuwa kwa mahusiano kwa huo muda na walikuwa kule maeneo ya Mombasa, na hii gari nikiangalia vizuri ni kama wali import. Wow. Wali import. Bro, mimi nimeanza kuogopa mazee because mimi hata baiskeli tu ndo sijawahi own hata baiskeli. Hata nilikuwa nataka Pichua nisaidie simu yake ya iPhone. Yani wao watu wameturaisea standards haki. Hadi I can't understand these things. Haya ndio simu Pichua. Okay, ndio Sam sasa. Sam amekuwa gentleman. Sasa hapa caption ni rahisi sana. Madam Pettymouth apewa simu na Pichua na Android. Pichua. Actually this iPhone. Lakini hii simu nimekupea utakuwa unawasiliana tu na mimi peke yangu. Imebidi nirudi kidogo. Nimeona hii conversation imekuwa tamu zaidi. Sasa Madam Petty umekuwa ukililia simu, mimi nimeamua kukupea hii simu. Wana wa Mtembei TV nimempea hii simu leo. Na hii simu iko na condition. Number 1, hii simu utakuwa na communicate mimi peke yangu. Lakini usiniombe vitu. Tukutana at the top of the year, nitakuwa nawaletea news, lakini kwa sasa bado ni kina Majoka. Usiniombe vitu bro. Simu naye nimepokea by the way. Unasema siombe vitu. Usiniombe vitu na hii bado. Simu naye nimepokea. Na hata nitapigia nao watu wengine bro. Thank you so very much. Yes. Sasa vile umepata simu sasa unasema mambo sasa iko shambamba.
Usihangaike hii Januari. Optiven tumekusort. Wema Gardens Narumoru is your perfect place for a hidden home, a cottage, a holiday home, or the best inheritance for your children. Buy a 50 by 100 plot of land for only 399,000 Kenya shillings. What's more, leap up 350k and get an instant shopping voucher worth 10k. Call us on 0790 300 300 or visit our website www.optiven.co.ke. Okay, and we are back. This is Motembei TV. My name is MJK and we have the one and only Madam Pettymouth in the house. Yeah. Unasema Valentine's iko kwa kona. Yes, Valentine inakam. Na ningependa kuambia wenye wako na wabibi wawili ama kama uko na girlfriends wengi, mimi kama nyumba ndogo, mimi niko pale nyumba ndogo, ningependa kuambia bwana yangu ama bwana ya yule sistangu mwingine, please try and meet us on 13th so that tusilete war. 13th jioni. Yes, no, from morning. Alafu 14th kwa tu na bibi yako to bond on 13th because unajua if you don't meet us on 13th that means like on 14th we'll call you and your wife will realize or your main chick will realize that tunakuanga. So I'm just trying to advise you guys, jaribu mtuone sisi kama nyumba ndogo ama side chick association on 13th. Gift us so that we don't disturb you on 14th. Failure to, it will be world war. Na wale ambao wanaenda men's conference kama mimi, wale watu wa Stingy Men Association. Sisi tufanyeje sasa? Nyinyi tunajaribu tu kuwakosoa. Kama mnatuita like tukuje kuwatembelea, msituambie tupande ndudhi. Hiyo pia mdiscuss. Wacha nikwambie. Mimi hata siwezi lipia mtu fare. Mimi nakukujia penye huko. Hakuna mtu romantic kama hivyo. Wale wa kutuma fare wataki kuchoka. Sasa mimi nakukujia penye huko. Wewe ni stingy tu, but it's also good to pick a woman. Na sasa zenye anarudi pia unamrudisha ama hiyo sasa unamwacha apande ndudi. Sasa hiyo tutajua akishafika. So unaona, sasa mkienda men conference, hizi ndo vitu zenye mtackle. Number 1, tukikujenga kwa hoteli msianze kutuambia like utakula chips, yani don't start it. Wacha kunikatia rieko eti kula chips, eti babe utakula chips na soda. No. Please bro, achana na sisi to decide kitu tunakula. Actually me, if you want to call me out, allow me to order ugali, mboga kienyeji na nyama. Usianze kuniambia like I should pick chips, I don't know, soda or what. So men, kama mnaenda conference, please mtakul vitu kama hizo. Then if you meet a woman for the first time, usianze tu kuambia dem eti can I book a room? Book a room for what? Na ndio tuna meet for the first time. Mjiburudishe bwana. Hapana, for the first time you tell me let's book a room for what? Hata hujanipatia pesa ya shopping, sijakwambia mashida zangu, sijakwambia nyanya yangu alimeza jembe, sijakwambia babu yangu ako na nini ile ugonjwa kukojoa kila saa. Sijakwambia mashida zangu, then you are there umeanza tu let's book a room. So men, please correct that. Mnafanyanga tunakata tamaa sana. Yes. Na nyinyi wasichana bana, hawa wazee, achaneni na wazee. Vijana tuko wengi. Sasa hii mambo ya wazee haifurahishi bana. Majoka, wewe fanya tu kazi kwanza. Wewe fanya tu kazi kwanza majoka. Just work hard. Wewe bado saa yako ya kukua na msichana bado. Wewe bado. Si kwa ubaya, wewe bado. Saa yako ya kukua na msichana bado majoka. Wewe relax, achia watu wengine. Wewe bado saa yako bado. Sasa inamaanisha mimi siwezani. Wewe bado uwezani na wanaume wako ejia majoka, please. Mwachane na kudate. Achia wa baba. Mko na roho lakini roho yenu hapana. Roho yenu bado nafikiria tupige sherehe. Babe kutumie 200 utumie, nitakutumia kitu next week aje. Alafu by the man, let me tell you, if you promise a woman pesa, don't fail to send. The moment the moment hujatuma hiyo pesa, dem anaanza tu kuona so useless, you start becoming ugly from nowhere, you start becoming scary. Please, when you promise us money, please make sure umetuma hiyo pesa. But you guys should know, this is not parenting. This is relationship. Sasa mimi unataka tena nikutumie pesa? Kwani nafanya parenting bwana? Not parenting. Kama umeshaamua kudate, just jua kuna majukumu. Gani? Kwanza for madem wenye wako na watoto kama mimi, you cannot just come in my life then unadhani tu I will not ask you for anything. Kuja na tools bro. I have a kid. Lazima uangalie umtoi anaenda shule tunakula aje. You don't need to be selfish. Kama utaki kanyaga kubwa achia next patient aingie kwa line.
Utaniua wewe, utaniua. Kwa hiyo kama huwezani, mwachie yule ambaye anaweza. Na kama uwezani, achana tunayo. Na wanamume wengi wanafanya hiyo Nairobi. Unakazana and you know you are not capable. Hauna standards. This is Motembei TV. My name is MJK. Popote unatazama ukiwa, just join our live stream. Just say hi, alafu tukimalizia nitakuwa nasoma comments, tuone watu wanasemaje, na unatazama ukiwa maeneo gani. Kwa hiyo kuna link ambayo inapita hapo chini, just join, say hi, alafu tumalize na nitakuwa nasoma comments, nikianza na comment ya Jinjesh anasema yuko ndani. Mwingine hapa anaitwa Macharia anasema Jubilee government has killed Wanjiku to the knees, 1000 note eats like 100 bob. Huyo anaitwa Machora Harun, nadhani anazungumza kuhusiana na yale ambayo tulikuwa tunayazungumza na Sam hapa tukichambua magazeti. And we have Tim Lon Time TV anasema Mtembei, good job guys, thank you so much. White Media anasema good job wanangu, salimia Madam Petty Mouth. Nimesalimika bro. Gilbert anasema good work, thank you so much. We also have another one here from Cricket anasema deputy running mate ndio nini? Okay, hiyo Sam ataeleza. Winnie anasema what is okay, wanauliza hilo swali sana, Sam atakuja kujibu. Okay, mwingine anaitwa Mugo anasema as for me and many family, William Arap Ruto is our choice, our votes are his votes. 9th August 2022. Stanley hapa anasema okay, hi Pangani watching. Joram anasema asanteni sana wana Mtembei TV. And of course Madam Pettymouth, hayo ndio mambo ambayo yanayoendelea sasa hivi. We're gonna take a short commercial break, alafu tutarejea na tukimalizia. Usihangaike hii Januari. Optiven tumekusort. Wema Gardens Narumoru is your perfect place for a hidden home, a cottage, a holiday home, or the best inheritance for your children. Buy a 50 by 100 plot of land for only 399,000 Kenya shillings. What's more, leap up 350k and get an instant shopping voucher worth 10k. Call us on 0790 300 300 or visit our website www.optiven.co.ke. Tukimalizia Madam Petty, ningependa tuzungumze kuhusiana na mambo ya watu ambao wamekuwa complain kuhusiana na kukosa kazi, lakini pia wakidai serikali inafaa kufanya kitu kwa sababu hawana kazi. Na tulikuwa tumeshazungumza na Sam hapo awali. Sam akauliza hauna chakula, hauna pesa, utafanyaje? Itabidi uanze kuwaibia watu, kuwa mtu wa kunyonga watu. Na hiyo inaletwa na ukosefu wa kazi. Wewe unazungumzaje kuhusiana na watu ambao wanapigana hapa nje kudai kwamba hatuna kazi ya kufanya, kwa hiyo inabidi tuwaibie watu? Okay, first of all, I will blame the government. The government is selfish. They're just filling their pockets, lakini hawatujali. Tunanyanyaswa sana. Mimi hata saa zingine nikisikianga like mtu alikuwa ameiba like Jack Zolo, he's some guy he used to steal, hata ameenda pale K24 kusema vile alikuwa mwizi. I really don't blame these people because hakuna kitu yenye government inatusaidia nayo. Taxes zimeongezeka juu. Gas sasa hivi ukienda kufill, kuna wenye wanaifeel at 1400, kuna wenye wanafeel at 2500 surely. Alafu mtasema bado tuendelee tu. Sasa hii hadi Indomie imepanda bei bro, imetoka from 30 to 35. What? Indomie imepanda bei. Royco cubes tulikuwa tunanunua 2 5 bob, sasa hizi 3 ni 10 bob. Ukienda kununua ya 5 bob unapewa moja, jua uwezi patiwa 1.5. Na hapo ndipo Babu Owino amesema kwamba iwapo kiongozi wa ODM Raila Odinga ataibuka mshindi, ana jawabu kupitia hii video hapa. Haya, vijana ria, vijana ra, wazee tibim, wazee tialala, wamama ha.
Warembo asanteni sana. Kitu ya kwanza, yule jamaa alikuwa anajiita earthquake. Nataka kumwambia ya kwamba that was a storm in a cup of tea. Na hii race inakuja hapa mbele. Hii race ni ya the axis of evil versus the chosen one. The chosen ones ni timu ya baba. The axis of evil ni wale ambao waliuza mpaka maiti. Mnakumbuka wakiuza huko nini maiti huko Lang'ata? Jambo lingine, kijana hapa nchini ni maskini sana. Kijana hana pesa na kijana hana kazi. Kijana mwenyewe anaweza tamani kukula kuku lakini hawezi. The only time a youth can eat chicken in Kenya is either when the chicken is sick or the youth is sick. Na saizi baba mwenyewe atahakikisha ya kwamba mayouth hapa nchini wakule kuku. Kila youth atapewa shilingi 6,000. Vijana ria, vijana tibim, vijana tialala. La mwisho, nataka niwaelezee. Mdavadi juzi alikuwa anajaribu kutingiza mti. Anafikiria anatingiza mti, kumbe matako ndio inatingika. Never ever, never ever, when you compete an elephant to poop, ukipishana na nyati kwenda choo, utapasua matako yako. Na usijaribu kuingiza kichwa kwenye matako ya ndovu. Ndovu itaenda na wewe, itapita na wewe. Vijana ria, vijana ra, wazee tibim, wazee tialala. Ni baba kwa sababu kama kuna tabu, ana jawabu la ajabu kwa adabu. Asanteni. Wacha nikaribishe ODM. Umesikia kuna jawabu la adabu. Methali. Kwa hiyo kazi ya ajabu, ya adabu. Babu Owino alisoma. Watu walisoma hapa. So umesikia, so wamedai kwamba iwapo kiongozi wa ODM ataibuka mshindi, wata create jobs. Kwa hivyo wenda wizi utaisha. Yeah. Na iwapo pia upande mwingine wa Hustler Nation, iwapo kiongozi wa UDA William Ruto ataibuka mshindi, basi pia yeye ana agenda za kuwapa watu. Agenda zake ni kama gani tujue? Kwa sisi ndio hao youths tunasikia vibaya. Bottom up ndio wata nini, they will benefit. Atainua maisha ya mwananchi wa kawaida. Haiwezi. Mama wa soko. Haiwezi. Kama angekuwa nainua, he was a vice president, right? Alikuwa in a position ya kuongea na president so that hizo vitu zingefanyika. So afai kuja kutudanganya like akisha kuwa president everything is going to change. So me I will just encourage people like, let's give baba this thing and see if there is a change. Tumpatie tu 5 kwanza. Kimshinda the next one tumdrop. Cause watoto akiwalai, kuna watu wengi hata kutwork. And then these are the same people who will judge you. They will still not give you a job. Juu umeenda ukatwork kwa club. They don't know hakuna kazi until you are only remaining na kutwist your ass pale kwa club. So that upate tu kitu kidogo ya kutumia wazazi nyumbani na ya kulisha watoto. The government will never understand. People in position, people in power. Tunanyanyaswa tu kila siku. Hata walimu ukiangalia salary yenye wanalipa walimu ni salary nyingine kidogo sana. Me even don't understand why mtu anafaa kulipa 1M na hakuna kitu yenye anafanya tena ya maana. Hiyo pesa zao wanafaa kurudisha chini na at least wapatie watu chances za kuenda shule. Juu kuna wenye wanatesekea hapa kuenda shule, lakini government haiwezi. Juu hata bursaries wanachaguanga. You cannot just be given a bursary sasa umepanga line. No, inakuanga ni kujuana. So government should do something. A lot of youth sana we are unemployed. That's unasikia mtu ameibia mtu simu, mtu amenyang'anywa wallet. Hapana. It's because the government inatufanyia vibaya. Yes. Wow, tukimalizia maneno yako ya mwisho Madam Petimal. Maneno yangu ya mwisho ni tu government should do something because sai political tempo imepanda sana.
they should just do something. We've suffered enough. Na sisi kama ma youths, we can even refuse not to vote. It's upon us to choose our leaders. We have the mandate to hire and fire. Hiyo ndo kitu yenye sisi ma youths hatujaijua. So if only we can decide and be a one group, a one party, na tuone we can elect a somebody. Yes. Wow. Asanteni sana wale ambao mmekuwa mkitutazama hapa Mutembei TV. My name is MJK. Tomorrow, same time, same place, live on Mutembei TV, and we are out. And of course, it's Madam Pettymouth. See you next time. Thank you so much. And tumalize.